And part two round, Dragon vs. Storm Special Edition. Just by mistake pressed the stop button, so I got like 25 minutes and 44 seconds. Today is Thursday for that March 6th Dragon vs. Storm Special Edition. Always rock and rolling for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all those involved in the production, distribution of food. And you know how we gotta get rock and rolling with that, and that's all we gotta get for that LOVE. Grateful, thankful, financially stressed, but grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee, and in the backpack, got a check for the crossing in the light properly. In the backpack, red backpack, I got 2 bags. Gonna split 50-50 with my anonymous friend. I got 2 bags for $2.22. Special reduction, $1.11. So one's cheese sticks, and the other ones is, of course, some of that good chips, you know. So that's what we gotta get doing with that. That's what we gotta get doing, and here we gotta be grateful on that, and we gotta go for the LOV, you know. So it's something which we gotta get, and something which we gotta get doing, you know. So it's something which we gotta get, you know, for the LOVE, and we gotta do on the XYZ, and sometimes we just gotta be on the love side with that, and sometimes we just gotta be on the loving, you know. So it's something which we gotta be loving a little bit more, you know. Hug like you never hugged before. Today is the main message. Hug like you never hugged before is the main message, you know. So that's why I gotta turn my head left or right sometimes when I cross the streets, because you never know, you know. Sometimes the brakes malfunction. Citizen driver might press the accelerator instead of brakes, so always turn your heads here from my, I guess this is kind of between my old neighborhood and my new neighborhood, old neighborhood, new neighborhood, kind of on that 50-50 side, you know. So going all the way to the mountain now, we're gonna go straight, and from my old neighborhood, nothing that I will to go back to, you know. Just celebrating 5 years since I survived the COVID, you know. Back in 2020, between February 7th, 2020 and March 24, 2020, 5 years ago, I was very sick, ill. I was stricken by COVID. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. I really thought I was gonna die. I said that's my last chapter, but somehow survived, you know. And here we're just gonna cross a little bit in, and then we're gonna go by the other side. And here in my own neighborhood here, I don't want to go back to nothing. It's just I gotta get doing on that, and I just gotta cross on the streets. Gotta get it on the go. So we gotta get doing with that, and then we gotta get some of that LOVE. I guess somebody gotta shake on those hands, and you know, I wish I could get $1, but I'm myself financially stressed, so I don't have any money to give here, you know. That's it. I don't even have, you know, I also financially stressed, but gotta be grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, you know. So I gotta get coffee. So now I'm in my own neighborhood. Old neighborhood here kind of begins where I guess it's 45, 44. Kind of my old neighborhood begins, or between 44 and 45, whatever the numbers are. Here, gonna say my gratitude once again, grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and in the backpack, I got those red gloves by which my anonymous friend gifted yours truly in 2018 when I started challenging Donald Trump to a boxing match, challenge Donald Trump to a boxing match on that XYZ, and that's what it is with that, you know. So we're gonna go like this to the other side, and gonna get it on the go, and that's what we gotta get some loving, you know. So gotta get some of that LOV from my fellow citizens here, you know, to get it on the love, you know. Love is important. It's not all about Wall Street money I don't have. I'm financially stressed, but my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and due to Asperger's, it has been very difficult to maintain a job and opportunities, you know, because, of course, Asperger's is a neurological mental divergent condition, which makes me predisposed to obsessive interest and special interest, not obsessive. I don't use obsessive, although a lot of
people use the terminology obsessive, but it's rather special where I'm super focused, super dedicated, super intense. Aspects we are very intense when we're doing whatever we're doing, which are those special interests. For me, my holy trinity is geopolitics, the study, the analysis of geopolitics on a daily, hours and hours and hours a day. And of course, sports and fitness. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport and fitness activity. Dancing is my favorite sport and fitness activity. Dancing 24/7. And rock and roll, fitness, sports. Well, dancing is part of being fitness and sports. And geopolitics, that's where I spend most of my time on a daily, doing rock and roll, writing, creating rock and roll songs, lyrics, and sports and fitness, choreography, and geopolitics, being an independent geopolitical theoretical analyst and theorist who has predicted the current international conflagration back in between 20th of October, actually between 17th of October and the 20th of November. So let's say October, November 2019. In 2019, October, November 2019, I predicted an international conflagration in a World War III type of situation scenario, because that's what I do on the daily. Geopolitics on the daily. And of course, I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist on the march today. Have been and will continue to challenge Donald Trump on a boxing match since 2018. I have been calling for a public-private partnership to construct and build the North American People's Imperial Coliseum. The North American People's Imperial Coliseum, to build and construct the North American Imperial People's Coliseum. Let's go, public-private partnership. Let's build a mega structure 11 times bigger than the NFL Coliseum. That's what it is with that. So that's what we got to be building on it. So we got to be building the North American Imperial Coliseum on the Canadian-US border. So that's how we got to get it on the rock and roll with that. And that's how we got to get it in, you know. So that's what it is here. We're going to get it on the rock and roll. We're going to get it on the dribble. We got to get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, all those involved in the production, distribution of food, all those involved in the production, distribution of food for the farmers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those bakers, now truckers on the road, and all those, of course, on the financing side. You got to get that aspect for XYZ. You know, to do money is to buy and sell. Many people are financially stressed today. I know we got to get on that financial stress with the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. That's all we got to get doing with that. And here we got 10 seconds. We're going to wait. Going to get that gratitude again. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And pledge your allegiance, allegiance to our family. You know the song. Pledge your allegiance, allegiance to our family. You know the song. Pledge your allegiance, allegiance to our family. You know the song. Pledge your allegiance, allegiance to our family. You know the song. And if you want a LOV with yours truly, black, white, and rainbow, you know, androgynous, pansexual, ask the artist, athlete, philosopher. Well, I'm going to ask you for the cards. I'm going to card you like in a club, like I'm a bouncer at a club, or bouncer at a club, or like you can kind of buy a pack of smokes. I don't smoke, or let's say you get carded when you go buying cannabis, weed, marijuana is legal. Cannabis and weed is legal here. Legal marijuana, it's legal across Canada, coast to coast. So I'm just gonna card you. You gotta be 18 plus, you know. You gotta be 18 plus for this one. So here's go. Boys and girls in blue. Somebody gotta sing it for the boys and girls in blue. Ain't nobody perfect. That includes that, me and you. Somebody gotta sing and swing for the boys and girls in blue. Ain't nobody perfect. That includes me and you. We got a reconciliation, and we gotta get for the North American Collective, and we gotta get it for those, of course, butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, firefighters across the North American complex, and the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, those firefighters, LOV, train conductors, warehouse workers. Let's go, the North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party together on the go. Financially stressed, but thank you to my anonymous friend who gifted me this great, beautiful blue, kind of like a coat. Got the shoes, and got 7 seconds, and got some seconds to cross. And here from my old neighborhood, I'm gonna switch it on the back, and that's what I gotta switch it on, and switch it on the back, and get back to business, you know. That's how I do it. And I march today. Gonna get 7 hours, because I have to average 4 hours minimum a week. And Monday I just rested, and Tuesday I clocked in 4 hours. Yesterday clocked in 3 hours and 16 minutes. So
more than 4 plus more than 3 hours is like more than 7. So I gotta do today, Thursday, March 6th, I gotta do at least 6 hours and a half, and tomorrow 6 hours and a half. Or if I do today 7, tomorrow I'm gonna have to do 6, because that's 6 plus 7 has to 13, plus the 7, that's 20. 20 divided by 5, Monday to Friday, 5 days, that's 4. So my goal is always to average from Monday to Friday, sometimes more, sometimes less, but the average has to be more than 4 hours. So the average has to be more than 4 hours. In other words, from Monday to Friday, I got to march a minimum of 20 hours a week. And I've been doing this ever since COVID, since I was hit by COVID. In 2020, between February 7th and March 24th, and March 24th, February 7th and March 24th, February 7th and March 24th, between February 7th and March 24th. So 5 years ago, it was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. I know when I say that, it was like death, pestilence, and disease. That's how I felt. I really thought I was gonna die. I thought it was my last chapter, my last chapter, my last chapter. But it wasn't. Here I am, financially stressed, survived COVID, survived being attacked by surprise with retrograde amnesia, got blackouts of memory. I used to live over there somewhere, and just remember crossing Canada coast to coast, 2017, getting out of being depressed, being suicidal, getting out of being depressed, being suicidal, getting out of being depressed and being suicidal. Got out of being depressed and got suicidal when I crossed Canada coast to coast, and that event made me come out of being depressed and suicidal, and I established a strong esprit de corps with my fellow Canadians. I established a strong esprit de corps with my fellow Canadians. I established a strong esprit de corps. My Quebecers are my family. Canadians are my family. My brothers and sisters in the US as well, because you know me, I'm also a mystic. There's like George Patton. One of my favorite poems is Three Glass Darkly by General George Patton, Three Glass Darkly, where he believed in reincarnations and past lives. And also yours truly, I believe in past lives and reincarnations, past lives and reincarnations. So yours truly believing in past lives and reincarnations, believing in past lives and reincarnations. I was born post 1776, 3 times in the USA. Once as a woman, twice as a man. Served in the United States Armed Forces in 2 different wars, the same US Army, 100 years apart. Saluting, let's unite. It's best if we get rid of the border, and my public-private partnership dream, the dancing goddess and the dragon kingdom best for the North American Collective, and the North American Collective for the civilizational complex, you know, the public-private partnership, the dancing goddess and the dragon kingdom is fundamentally a call for a public-private partnership, a PPP, across the collective. North American civilizational complex for the collective. And you know, I have been able to continue to challenge Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border ever since Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel back in 2018. Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel. Oh yeah, the crows. I love you too, crow. I got a thing for crows. When I hear the crow row, it's got a little bit of something like an omen. A good one for yours truly, because I love crows, but that's it, what it is. And thank you to my anonymous friend for these glasses, auctioning everything that I'm wearing for $1 million. And again, getting back to 2018, when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, 10%, and now on all goods, with some brakes on the automobile parts and parts for the autos, for the cars, some news in the news. So back then I challenged Donald Trump to a boxing match on the Canadian aluminum and steel, and I said, let's build a rink. Let's build a rink, on Canadian aluminum and steel. Let's build a rink on Canadian aluminum and steel. Let's build a rink on Canadian aluminum and steel, of Canadian aluminum and steel. And that's what we gotta get doing with that, and that's all we gotta get doing, you know. So that's all we gotta get on that circumvision, and we gotta get on that clock, and it was the hawk. So that's why we gotta get on the LOVE. So it's something which we gotta do, and something which we gotta get, you know. So here it is. Grateful, thankful, let's build together
the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, and the Canadian-US border Coliseum, 11 times as big as any NFL stadium, 11 times as big as any NFL stadium. That's all we gotta build with that, and that's all we gotta get construction, and that's all we gotta get doing with that. So it's XYZ, and that's all we gotta get building, you know. Public-private partnership, a structure 11 times bigger than all the coliseums, existing coliseum of the NFL. Please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, NHL, please, please, please reduce the cost of the tickets by 44.9%, 44.9% by 44.9%, and give some tickets to the public workers, those picking up the garbage. Salutation for picking up the compost today. Compost gonna get picked up. I worked on a compost for a few months project back in 2018. Had many jobs, and especially during COVID, had a few after survived COVID, you know, but with Asperger's, being that I am neurodivergent and being part of a tiny minority, acres Aspies were less than 0%, less than 1%, less than half of a percentile. The estimated population is around 0.44%. So I'm part of this tiny, small minority of citizens who live with this neurological mental condition called Asperger's, which makes us predisposed to special interests, which are also called obsessive interests, which can preoccupy our daily habits and routines. Our daily habits and routines, you know, can be preoccupied with that, and that's all we gotta get doing. Love you too. I love you, my crows. 4 and another one. It's like almost 5. Almost five. That's what we gotta get it on to do, so that's what we gotta get it on the crows, L-O-V, for the crows. So that's what we gotta get on that loving, man. Somebody make some L-O-V-E with consent. Hug, H-U-G-E. Hug like you never hugged before today. With consent, hug like you never hugged before today, you know. That is the main message. With consent, hug like you never hugged before is the main message today. That's what it is with that, that's what it is with that, and that's what it is with XYZ, and that's what we gotta be doing, man, you know. So, again, challenging Donald Trump to a boxing match have been challenging, and still am and still will. Donald Trump, Dragon vs. Storm special. March celebrating 5 years since I survived COVID, you know. Since I survived COVID, and gotta get doing with that here. Be careful with the branches. The branches falling. Gotta be on that careful side. And you know, I want to box Donald Trump on the Canadian-US border in the backpack, red backpack, which I just showed. I have those red gloves, auctioning them for $1 million. To give 50%, half, to my anonymous friend who gifted me those red gloves, and which have been training, and I've been on a fitness journey since then, in 2017, calling all willingly, loving, pledge your allegiance to our family, pledge your allegiance to our family, pledge your allegiance to our family. That's what we gotta get doing, you know. Androgynous, pansexual, aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical, theoretical, honest, theorist, and mystic on the ascension. Now we're on the mountain. We're still going up, as you see. See down? It goes down. See how down it goes, steep. So now we're ascending the 3-peaked mountain, West Mount proper, and see, it still goes on the ascension, and you gotta bend those knees. I feel it, you feel it. As you see, it's very steep. You see how it goes down? They're going down. So now we're on the mountain already, ascending the mountain. The mountain, of course, is West Mount proper. The West Mount is, of course, the mountain. On that West Mountain, we gotta get it on the drill, you know. So West Mount proper, that's what it is. So being that it's West Mount, you gotta get it for the 3-peaked mountain, which has
3 peaks. The mountain system in the heart center of Montreal has Westmount, one peak, Outremont, the other peak, and Mount Royal. The whole mountain system is called Mount Royal, but Mount Royal is also the name of one of the 3 peaks because it's got like 3 peaks at the heart center, right between the east and the west, but slightly south of the Hawkeye of Montreal is H.A.W.K. Donald Trump. Special celebrating today, 5 years since I survived COVID. I was really sick. I thought I was gonna die. I thought it was my last chapter. I created my surviving COVID, surviving being depressed, being suicidal, surviving scars, being surprise attack, surviving financial stress. To the goddess, G-O-D-D-S-S, to the goddess, the forgotten goddess of which your slowly wills to build the forgotten goddess temple, or the goddess temple of the goddess of trillions of kisses, temple of the goddess of trillions of names, millions of names, billions of names. One name, holy sacred, cannot pronounce, list I guess thundered on, and goddess calls me Limb Dick, Click Dick, General Clit Dick, General Limb Dick, Rainbow Dragon. You know, this is what he wants, a piece of dust. I say, I'm a piece of dust. The goddess spits out. Says, you're a nobody. I said, I'm a nobody. I'm just a piece of dust. But I'm still challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. Still singing, may I be avenged 11-fold. Piece of dust, still singing rock and roll, may I be avenged 11-fold. May I be avenged 11-fold. I hope you never get that rock and roll as I told. Gotta get it for the X, gotta get it for the right. X and Y to Z. Construction workers gotta give some rock and roll. Look at these beautiful buildings. The only thing, you know, I don't like to criticize much unless maybe it's an N.A.C.P thing. We propose alternatives, solutions, more Aspies. People like me who are neurodivergent, part of a minority, we're more prone to just more solutions, and certain things we just don't understand too much in terms of the societal norms, and we're less able in certain social norms. But what I do know is that I will to have a little bit of red, a little bit of purple, a little bit of blue, some color. And you know, I got a fetish for cranes. I have a fetish for cranes. I do have a fetish for cranes. I have a fetish for cranes. I always, when I pass, I admire cranes, and I always meditate how they were built, constructed, where, and what is their technical capability. And cranes, like this one, they enabled us to build skyscrapers. You know. They enabled us to build skyscrapers, and I wonder how these were built. I'm grateful, thankful I got a fridge at home. It takes brains and muscle, eh? Civilization is a privilege. That was my thesis back at the beginning of 2023. The privilege of civilization. That was my thesis, called The Privilege of Civilization. That was my thesis. The privilege of civilization, that was my thesis, and I got out of the way for my fellow citizen because he was carrying something and he was going to turn there in the corner, so that's why I took like a big step. And you know, due to Asperger's, our bodily movements, my bodily movement can be kind of funny, seeming funny. I don't mind if people laugh, and it seems a bit funny, and we're a bit on the more funny side, and we're weird. You know, certain things we just don't get. We have to be told more direct, and we can seem pretty abrasive, direct, or rude. Sometimes we can seem abrasive, rude, or direct. It's not because we mean. It's not because we mean to be, but you know, I'm also polite sometimes, especially when I serve or when I ask. I like to be as nice as I can. You know, it's something which I like to serve. It's something that with societal manners and norms, something that I always like to have to build bridges, you know. Build bridges, always Aspies, we have to build bridges, you know. Always Aspies, we have to build bridges between myself and others. Neurodivergence, you know, it's neurodivergence. It's not a mental illness, once again, it's just a neurodivergent condition. And I'm going to go up by the side and all the way by the west one, and I'm going to discuss the detrofusion theory soon. DRT soon, but once again, challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. I've been ever since 2018. I got those red gloves, although they need some patching because
I've been using them, lost between 80 and 93 pounds. I started my fitness journey once when I come out of being depressed and suicidal back in 2017. August 2017. In September, cross Canada, coast to coast. So more than 7 years ago. So I'm celebrating also that, marking also that celebration for me, marking all that celebration, and that's what it is with that celebration. Today, 5 years, Dragon vs. Trump special, second part for March 6th. Today's March 6th, Thursday. Butchers, bakers, LOV, nurses, doctors, firefighters. Send some good loving to the firefighters, to the truckers, to the bakers, to the plumbers, the electricians, the welders, all those involved in the production, distribution of food. Yeah, all those involved in the production, distribution of food, That's what we gotta get doing with that. And that's what we gotta get that North American Collective Workers Party. Dragon Army, Gotta get that North American Collective Workers Party. We gotta get that North American Collective Workers Party going. So that's what we gotta get doing, Dragon Army. Coast to coast, ocean to ocean, defense only security service, DRT debt refusion theory. My DRT debt refusion theory is the only solution, or something very similar to my DRT theory. The debt refusion theory is something which is the only solution. That's the only solution for it that exists now to get it on the go. So it's something which we gotta get on the do, for the for the XYZ, to do it on the LOV, to do it on the LOV. So something which we gotta do is implement my DRT theory, debt refusion theory, for the collection and for the North American Collective. So my DRT theory, why do I make the statement that it is the only solution, or something similar to my DRT, debt refusion theory, is the solution? Because due to the fact that last year we paid on the Canadian public debt, the interest only on the interest on the public debt was $46.5 billion. A billion has 9 zeros. Turn your heads left and right before you cross the street, because you never know. The brakes might malfunction. The citizen driver might press the accelerator, get some of that rage, anger, who knows. And speaking on the phone, all these possibilities, So be prudent. Now I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations, which under the normal circumstances of life in my underground dragon's lair I do not have the same ones, but here I do. So that is something which I gotta get doing with that. So it's something which we must interject, and we gotta put it in, and we gotta put it on roundabout, and that's what we gotta get doing. So here we got some wind, so that's what it is now. The debt refusion theory, again, something very similar to my theory, is the only solution. You can argue all you want, but we paid just the interest on the public debt of Canada last year, 2024, $46.5 billion. A billion has 9 zeros. That's 46,000 million, right? In 2020, 2021, we paid 20.3 billion. 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion. 20.3 double is 40.6. 20.3 double is 40.6. 20.3 double is 40.6. The number was 46.5, so it more than doubled in 3 years. Yes, mostly due to COVID, not only, but mostly, because COVID was an unprecedented health crisis. And about 3 weeks ago, there was the revision that, of course, COVID was created in a lab, most likely by CIA reports, that finally, after 5 years, say that COVID was created in a lab. Now, my trinity of beliefs on COVID was, has, and will be this. First and foremost, I don't know what caused COVID. Or I believe, first and foremost, it was transmitted from snakes to human being. What's called zoonotic transmission from animals to human beings. Second, I don't know for sure. Third, I cannot rule out another possibility. Whatever that possibility is, XYZ, I cannot rule it out. So that's my trinity of beliefs. Fourth dimension to that trinity, believing it was transmitted, COVID that is. I believe that COVID was transmitted from snakes. Second, I don't know for sure, there's a doubt. Third, I cannot rule out another possibility. Fourth dimension, what I do know for sure is that before COVID,
before COVID, I had made and produced a workout training program system designed made to go hand in hand with a World War III scenario, based on my premise that we are headed again, humanity that is, towards an international conflagration, So that's what I did back then, 2019. So back to the DRT theory, debt refusion theory again. It is the only solution, or something very similar to which resembles my debt refusion theory, DRT. That's the solution, because the interest only has doubled on the debt. Paying the interest on the debt, public debt, has more than doubled. Imagine just the parallel of a citizen X, citizen Y, citizen Z. Myself, you saw in my videos, and I am financially struggling, stressed. I got $10,000 in debt, and I pay $4 a monthly $4 fee to have a $500 overdraft. So I paid my rent for month of March. Paid my rent for March. Paid my rent for the month of March. Paid my electricity bill. Paid my phone, so I can be open for business and take calls, receive calls, and make out calls. I don't pay much, $25 a month. So my phone bill is not that expensive, pricey. It's actually the lowest, the cheapest I can go. Is the cheapest, the lowest I can go for my budget. But I'm very physically active, which keeps me joyous, and as an N.A.C.W.P, my days are preoccupied by my fitness, sports, dancing routines, and geopolitics and rock and roll. So that preoccupies a lot of my daily routines, from sunrise to sunset, and by midnight, I guess. So that's what it is with that, and that's what we gotta get doing, and that's what we gotta get exploring, and we gotta get it on the sunny side here. We're on the sunny side, please. Oprah, Beyonce, Celine Dion, Katy Perry. Let's go, Taylor Swift. Get this house. We can split 50-50 half. Me and my anonymous friend, 50-50 half. Me and my anonymous friend here on the sunny side. I don't know if it's for sale or not, but 50-50. Anyway, DRT theory, debt refusion theory, going to explain it. So again, imagine a citizen XYZ, who has to now pay after 3 years, let's say in 2020, 2021, citizen X or citizen Y, citizen Z, paid $156 interest only on the credit card, paid $156 interest only on the credit card, paid $156 only interest on the credit card, $156, right? $156. If that interest payments, if it goes from 156 to 333, because 156 times 2 is 312, so if it more than doubles to 333, if it more than doubles to 333, if it more than doubles to 333, that's more than double 156. Then if the salary doesn't double, one has to cut. One has to reduce the spending. One has to reduce the spending, right? The spending has to be reduced, because the amount of interest, if it doubles, more than doubles, if it has, by principle, the mathematical financial principle, if it more than doubles, that means automatically, how many salaries have doubled, the majority of salaries, the average salary increases from 2020 to 2025 has been about 4.4%. The average salary has increased by 4.4% in 5 years. 4.4%. So some 3%. Oh, that's a nice garden. From 3%, 2%, 5%, 15%, let's say 10%. But not many salaries have doubled. Many salaries have doubled. Many have not increased even by 5, 10, or 15%. Very few. Some by 2%, 1.56, 3%. The average was 4.4 about increase. So imagine, if the interest doubles, then the citizen X, citizen Y, citizen Z is in trouble, because it has to reduce the spending, has to not pay some bills. What are they gonna not pay? Not pay bills. Not pay bills. Not pay bills. Not pay bills. Not pay what? Not pay the rent. Not pay the electricity. Not pay the electricity. Not pay rent. Not pay the electricity. Not go out to the movies anymore, not go out for
the restaurant anymore, don't buy wine anymore, don't buy whatever cheese, don't buy whatever chocolate. So the point is, it cannot be sustained, and a citizen would have to reduce the spending, would have to cut the budget, reduce spending automatically. That's just the mathematical financial principle. If the interest payments double, you get the finances, and the salary only increases by a few percentages. Even if it increases by 15%, one has to reduce the spending. It's the same financial principle with the public debt. Because the GDP of Canada, the economic input of Canada, has not doubled. It took 44 years, so almost 45 years, more than 44 years to double, right? The GDP of Canada. So there's no way out of this but my DRT, debt refusion theory, which I'm going to discuss. So my DRT theory, or something similar, is the solution. So my debt refusion theory includes monetary integration theory. Monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union. The Europeans, the Germans, they destroyed their whole central banks. They no longer have a national central banks. The French also, the Italians, many countries in Europe, they destroyed their national central banks and they created a common central bank. The ECB, European Central Bank, is a common central bank. Is a common central bank. So all that, we're going to take all the public and the private debt, my $10,000 included, and the US is a similar, both public and private financial circumstance, very similar, parallel, very similar. The United States is very similar in both the public and the private as Canada is. So I'm calling for the DRT, debt refusion, to be established and implemented simultaneously. Canada, United States, Canada, USA joint. So we're going to take all the public and private debt. We're going to convert the Canadian public private debt to US dollars. Add the US. All that money is going to be, that's the money circulation, for a new central bank. When we're going to create a new currency called the UE, just like the Europeans created the euro, and a new central bank. They no longer have national central banks, as we do here. Bank of Canada, Federal Reserve are still national. We're going to create a binational, or it could be expanded with Mexico, they will, and other countries, but Canada, US States first. So all the debt, public and private, all that debt is going to be the initial money supply. We're going to create a new currency called the UE. U.Universal, E.Exchange, U.U unit. U.Universal, E.Exchange, U.Unit. U.Universal, E.Exchange, U.Unit. The UE. The Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. The UE is going to have the value of the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%. It could be less, 3.33, 7.18, 1.56, 4.18, 9.3. Whatever the case is. So all that money, Canada, US, we're going to create a new central bank and a new currency. With all that money, we're going to mass finance citizens' fitness, citizens to work out, train, exercise, because it does good. Let them do my workout, which I've created back in 2019 and have performed more than 372 sessions, also known as the General War Integrated Whole Body Training System, aka the Dragonomy workout, aka 300 workout, simple effective workout training program, which I've created to go hand in hand with a World War III scenario, the World War III scenario. That's all, and that's all we need to get doing with that, the DRT, debt refusion theory. So all the debt, public and private, with all that money, we're going to create a new central bank. All that money we're going to use to build 44 tunnels, build 44 tunnels. The number after 43 before 45 is 44 tunnels across North America, based on one of my theoretical papers, geopolitical theoretical papers, called the Public-Private PPP, Public-Private Partnership, North American Citizen Integrated Social Security Service and Defense Force for the Collective. Buy this for my anonymous friend. Buy this for my anonymous friend.
The DRT, debt refusion theory, the UE. With that money, we're gonna be able to mass finance citizens' fitness, activity, mass finance citizens' fitness activity, and mass finance citizens' fitness, mass finance. 44 tunnels for the North American Civilizational Complex Collective, for the continuity of the North American Civilizational Collective survival. 44 tunnels across North America. And of course we're gonna build mass finance tourism because it does good. Tourism. Canada joins Citizens for Wellness. One of my other documents and initiatives which I've written many over the past 7 years. The initiatives and theory for the mass financing of citizen tourism, for the establishment of a general esprit de corps and wellness for the new collective as we fuse here the true north, strong and free. It's not enough being strong and free, you gotta get some love, L-O-V-E. My brothers and sisters, home of the brave, land of the free, home of the brave, land of the free, home of the brave, with the true north, strong and free. We both got free, but hey, gotta be some loving me, and you and us, gotta do some loving for me. Hug like you never hugged before with consent. That's the main message. Give some charity, let's build together the North American People's Imperial Coliseum, and on the Canadian-US border, let's build the North American People's Imperial Coliseum, and with the DRT, the creation of the UE, mass finance citizens' fitness, mass finance the building of those 44 tunnels, and lay the foundations and establish the two institutions, complementary covenant and complementary institutions, the Dragon Army, aka North American Citizen Integrated Security and Service Force, Dragon Army, and the Dancing Goddess Army, the DGA, Dancing Goddess Army, the North American Integrated Dance League, and the Dragon Army could be for the 21st century, for security, service and defense, security, service and defense only, and rebirth and some environmental, plant trees, and dance. Here it is. Sometimes we're miles away. Yesterday we were miles and kilometers away there, and we pointed the camera towards the mountain here, one of the peaks, West Mountain. Sometimes we're there, which we're going to be after this March. We're going to be somewhere over there, miles and kilometers away south. And now the camera's pointing east, south, the bridges, and you can see part of the water. And I live kilometers and miles, about 13.3 kilometers, though not miles, kilometers, kms, kilometers away from here where I am now, across west. So that's north. So here we are. You can see downtown Korea, mountain ranges. So the mountain where I am now, you can see it afar off, and you can see the beauty here. Montreal, Hawk Island, bakers, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food. Sometimes we come to this peak here. Sometimes we go to Mount Royal. Sometimes the peak here, which is one of the 3 peaks. Let's get that DRT, debt refusion too. We're going to be able to mass finance citizens' fitness, wellness, build 44 tunnels for the collective North American Civilizational Complex. Learn some French with us in La Belle Province. Here you can see what is it. You can see the city of St. Lambert where it is down there, and you can see the downtown core area, part of the skyscrapers, and Montreal, Island of the Hawk, H-A-W-K, my twin number, Hawk supported DRT, pledge your allegiance to our family. Let's go on the Canadian-US border, build the greatest, 11 times greater than any NFL stadium that exists, 11 times greater than any NFL stadium. Let's build it 11 times greater than any NFL stadium on the Canadian-US border for perpetual sports and fitness and games, for perpetual sports and fitness and games, for perpetual sports and fitness and games, for perpetual sports and fitness and games. Football, dancing is my favorite sport and fitness activity. Pledge your allegiance, our family. Gonna get on that rock and roll with that, and that's what we're gonna get doing. Somebody making some good LOVE, and that's what we're gonna get for the lovers. And this I could split 50-50. My anonymous friend, 50-50. If I make $1 million, $1 trillion, here's Summit Circle, 20 summer, Summit Circle. This road is called Summit Circle, so I can split it 50-50 with my anonymous friend financing, and that's what it is with the debt refusion theory for the North American Collective, the Democratic Republic. Dragon versus Trump, we gotta get it on the go, get it on the do, and that's what it is for that love, Somebody holding hands and hugging and
Kissing that also hope, because it's not all about Wall Street. Gotta give some love to the train conductors, firefighters, love. Somebody make good love into the firefighters of North America, Canada, US joint. No Trump, no tariffs. Dragon Army best, public-private partnership. I've been working in the Trump to a boxing match. I'm a Democratic Republican. You get 50-50. Androgynous, pansexual, man, woman, half-half. Gotta make a compromise sometimes, Public-private partnerships. Public-private partnerships. Public-private partnerships. Public-private partnerships. Not totally selfish. Try to be up in the middle. Ain't no way if I would have had billions, the tough holiday season 2024, which we just had, I would have not given 10%. Let's rebuild the North America with the DRTT. We were going to be able to build more hydroelectric dams, and we need to rebuild the North American inner urban cities. North American inner urban cities, aka the ghettos. The ghettos, mass investment in the public. It takes the public and the private, rebuild the parks, rebuild the North American, and get defense coast to coast, coast to coast, coast to coast, ocean to ocean, and we want in on that action. Or the Golden Dome for defense, be able to intercept ICBM rockets. My DRT theory, Detroit fusion theory for Canada, US, propelling us into the future, 21st century in the future. Here I am, financially stressed, but joyous, and got 2 bags. One is cheese sticks, and one is a little bit of that good. Good chips. I paid $1. I had to buy 2 to get the special $1.11, but I saved about 77 cents each. And there's the other peak. Maybe we're gonna go, maybe not. Encouraging all the workout, train, exercise. Let's get it for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and gotta switch it a bit on that French, because we're here in La Belle Province, so gotta rock and roll a little bit. Let's rock and roll a little bit until 50, and then clock it in that French. Yeah, LOV, support the DRT, pledge your allegiance to our family. You know how I rock and roll in the window. Where's I go? You gonna go from A to Z. Gotta get it that electric. Gotta get it as the hectic. Gotta swing those hips. Gotta keep on the toes. Gotta march. Already marched today, yesterday, this week, month of February last year, all during COVID, more than the generals of NATO. Dragon Army, let's go 21st century, public-private partnership, security, service, and defense only. North American centric, but open to that NATO. Come here, work out with yours truly. Get you that general war integrated total body training systems, push-ups, rainbow dragon, clit dick, limb dick, general limb dick, general clit dick, general cuckold. If I get married, it's probably gonna be a cuckold. No need to spy on me. Secret services at Russia, China. Don't need to cross the Atlantic. Got a tiny scar, little clit dick, tiny scar, but hey, got some hands, got some mouth. I can massage, kiss, and sometimes God is blessed, get those rocket erections. Sometimes God is blessed, get those rocket erections. Sometimes God is blessed, a few times a day, get that rocket erections. Otherwise, got a clit dick. General clit dick, gonna commence those clit dick cuckold, general cuckold drills in the coming days. On the new boots, didn't wear them today, but got them new, auctioning the old ones. So let's go rock and roll. Rock and roll for the fever. That's the dragon, that's the lanes. You know that, switch the frame. Hey, I don't care about the fame. I just gotta get that LOVE. Ain't it all about the money? Any man I know it. You know about Wall Street. Sometimes got karma, gotta collect what you eat. Sometimes got a karma, gotta collect what you eat. Sometimes got a karma, gotta collect what you eat. I done been for alone on the fool in the streets, in the nights. Gotta be attacked, almost died. And I've created that goddess will to build the forgotten goddess temple, aka the forgotten goddess temple, aka the goddess temple. That's my will to build, a goddess temple, GODDSS. I got a goddess it, get that 50-50 balance, goddess kiss, God bless, goddess kiss. And I will to build the North American People's Imperial Coliseum. Credit construction workers some feet washing, massages, and the Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon, pyramid, scarlet and crimson is shades of red.
Scarlet and crimson are shades of red, of course. Red, my favorite color. Auctioning with a red scarf, which I'm wearing now. A million. The red gloves. The red and the black and the white glove, 2 different gloves. And whatever I'm wearing on me, the underwear, the shoes, $1 million each item. To give 50% to my anonymous friend. Who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Gotta kiss and swing those hips, gotta go retarded ass the lips, gotta swing and kiss those hips, you know I go retarded up on this, hey, let's go for the love, let's go for the love, let's go for the love, so you know I gotta show, for the cold and for the road, for the cold and for the soda, for the soda, for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, firefighters, LOV firefighters, construction workers, welders, where the welders are, where the farmers, the butchers, the bakers, the electricians, and the plumbers, construction workers, IT workers, give me some of that, customer service, for those, stacking up some food, warehouses, that's the look at warehouse workers, on the N.A.C.W.P collectors, on the train conductors, choo-choo, Dragon Army, let's get that North American Collective Workers Party, look at that big rock. Let's get that North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party. Pledge your allegiance to our family. And you know we got to switch it a little bit on that French. Because we here in La Belle Province. So that's how we do it. We got to get on that switch side, you know. In La Belle Province, you got to learn some English and invite us properly. Trump, Dragon versus Trump on the Canadian-US border to inaugurate the North American Imperial People's Coliseum. North American Imperial People's Coliseum. Dragon versus Trump. Hey, on est rendu. Déjà qu'on a fait une grosse marche aujourd'hui, je dois faire une marche de peut-être 6h30, 7h. D'abord demain, je vais faire 6h. Si je fais aujourd'hui 7, si je fais 6h30, je dois balancer parce qu'il y a un couple de minutes. Puis moi, je dois faire en moyenne, du lundi à vendredi, 4 heures minimum en moyenne. Fait que des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins de mes marches d'entraînement parce que, bien sûr, je fais de la marche danse en ce moment, de la chorégraphie. Puis aujourd'hui, on est le 6 mars. Je célèbre la célébration depuis que 5 ans, depuis que j'ai survécu la COVID en 2020, entre le 7 février 2020 et le 24 février 2020, ça fait 5 ans déjà, en 2020, fait que je célèbre 5 ans, wow, depuis que j'ai survécu la COVID. Au tout début, je l'ai eu la COVID, je pensais que j'allais mourir, je dis souvent, je pensais vraiment que c'était mon dernier épisode, je pensais, that's all pour moi, tu sais, c'est mes derniers jours, fait que c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie, la mort, la pestilence, la maladie, ça fait comme une chanson de rock&roll heavy metal, là, heavy death metal, tu sais, le trash metal, du rock&roll plus hardcore, tu sais, ça fait comme un titre d'un album ou une chanson, comme on peut dire, mais c'était vraiment ça que j'ai ressenti. Je pensais vraiment que j'allais mourir, mais je suis pas mort. Fait que je suis en train de marcher aujourd'hui, faire de la géopolitique, puis le rock'n'roll. Puis aujourd'hui, bien sûr, c'est quelque chose d'extrême. C'est la guerre commerciale qui vient de commencer. Je pensais qu'on allait trouver des solutions. J'étais comme 50-50, à vrai dire. Je pensais que je dis peut-être pas. 50-50, en moyenne, je suis pas sûr, parce que Donald Trump, c'est pas quelqu'un que j'aurais voté pour, c'est pas quelqu'un que je soutiens. Bien sûr, même si je suis pour l'intégration du Canada dans le complexe de l'Amérique du Nord, quelque chose de parallèle à l'Union européenne, je suis pour qu'on fasse la création d'un passeport commun, d'une monnaie d'échange commune, tu sais. C'est le temps au 20e siècle, parce que, tu sais, le roi est absent, de toute manière, le roi est absent, fait qu'à vrai dire, tu sais, c'est le temps pour la République, tu sais, le 21e siècle, puis c'est le temps d'une fusion quand même, puis c'est sûr que, moi, c'est plus dans le mode d'avoir un partenariat public-privé, parce qu'initialement, fondamentalement, mon rêve, quand je dis prêter allégeance les gens, vous êtes famille, prêter allégeance les gens, hein? Vous êtes famille, prêter allégeance les gens, vous êtes famille. Puis bien sûr, c'est un partenariat public-privé que je fais appel pour, puis il faut faire un grand recensement du Canada, du Québec, puis ensemble avec les États-Unis pour voir tous les gens qui habitent ici depuis comme 2020 ou 2017, en tant que moi-même que j'ai survécu la COVID en 2020, tu sais, j'encourage toujours les gens, les citoyens à garder les protocoles d'hygiène. C'est pour ça que je porte mon désinfectant d'hygiène avec moi, puis toujours, je vais à la banque, après je touche les pitons, tu sais, je me nettoie, parce qu'on sait jamais, tu sais,
les bactéries, les microbes puis les germes. Puis là, il y a une réfusion en plus, il y a une révision. La CIA dit que c'est possible, c'est plus que probable que la COVID a été créée dans un laboratoire. Fait que c'est quand même un changement. Il y a 3 semaines, ils ont publié leur recherche, puis ils ont dit que c'est plus proche, plus probable que la COVID a été créée dans un laboratoire. Moi, je ne le sais pas. Je sais que je l'ai eu tout début. Vraiment au début. C'était pas encore déclaré une pandémie. Il n'y avait pas vraiment les lockdowns, il n'y avait pas les fermetures, il n'y avait pas les ordres de rester à la maison. Il n'y avait pas ça encore quand moi, je l'ai eu. Oh, j'ai 7 secondes, je vais traverser. Fait que moi, je l'ai eu au tout début, tu sais. Puis ben, j'étais vraiment malade, je pensais vraiment que j'allais mourir. Je dis souvent, mais je suis mort. D'une manière, je suis mort. De la COVID en 2020, il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Personnellement, tu sais, je vis avec mes cicatrices, je célèbre quand même aujourd'hui, je fais une célébration parce que c'est 5 ans depuis que j'ai souffert de la COVID. Puis je célèbre chez nous quand je vais de chez nous de ma manière. Je me suis acheté des chips pour moi et mon ami anonyme, des chips et des bâtons au fromage. J'ai acheté 2 pour 2,22 $. C'était en spécial. Fait que je sauve comme 66, 77 cents chaque, là, parce que d'habitude c'est 1,79. Fait que là c'était rendu 1,89. D'habitude régulièrement même 1,99 peut-être. Quelque chose comme ça, mais j'ai payé 1,11 $. Pour avoir le spécial, il faut que vous en achetez 2. Fait que j'ai dit, je vais acheter un, je vais donner la moitié de chaque paquet. C'était un sac de 135 grammes. Là. J'ai acheté, fait que, parce que c'est quand même un bon prix, je trouve. C'est rare quand même. Ces produits-là sont en spécial. Fait que ça va être à soir, mais que je sois rendu chez nous. Parce que comme je dis, je suis en marche danse aujourd'hui. L'entraînement physique, c'est quelque chose que j'en pratique au quotidien depuis des années, bien sûr. Mais c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire. Ça fait tellement bon. Du bien pour le corps, pour la santé mentale aussi. Parallèlement, pour la santé mentale, la gratitude, tu sais. Des fois aussi, je file pas, je suis comme pas honte, puis j'ai souffert beaucoup, j'ai perdu beaucoup d'emplois à cause de... Vous savez que j'ai cette condition de neurodivergence, l'Asperger's, l'autisme non fonctionnel. Il y a des choses que je suis moins capable dans les situations sociales, on est moins capable, on a des certaines caractéristiques, parce que c'est pas des symptômes, c'est pas une maladie mentale, c'est pas une déficience dans le sens propre. Dis-moi, c'est juste qu'on est... on a de la misère dans certaines choses, mais on peut être bon quand même dans certaines choses qu'on appelle nos intérêts spéciaux, aussi connus comme les intérêts obsessifs, mais encore une fois, je n'utilise pas la terminologie d'obsessif, parce qu'obsessif, dire que je suis obsessif ou d'avoir des intérêts obsessifs, c'est plutôt ça a plutôt un sens négatif, mais les autistes monofonctionnels, les Asperger's, les intérêts spéciaux, il faut qu'ils soient encouragés, il faut qu'il y ait du soutien, du support, du soutien, puis l'encouragement dans ces choses-là, avec les autistes, puis les soutenir. C'est ça qu'il faut faire avec les autistes, les Asperger's, les encourager dans ces domaines, parce qu'ils peuvent être très bons, ils peuvent être excellents dans ce chose. Puis la géopolitique, ben c'est mon royaume, mon domaine. C'est ça que je fais des fois, je passe des heures par jour. Hein. La géopolitique, je perds de ça, je perds la notion du temps. Je regarde, il est 9 heures, je commence, je bois 2-3 cafés. Puis là, il est rendu 3 heures, 4 heures, je viens de dire, oh wow, j'ai dû passer 7 heures intenses avec des pauses d'aller faire pipi, là, aux toilettes. Mais je fais des révisions, des analyses de la géopolitique, hein, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe au Québec, au Canada, aux États-Unis. Premièrement, je suis Canadien, Québécois, Nord-Américain. Je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain. C'est principalement le collectif de l'Amérique du Nord, mais aussi la géopolitique, c'est mondial, c'est international. Fait que c'est tout un univers, parce que dans la géopolitique, ça comprend l'histoire, ça comprend la religion, ça comprend la philosophie, ça comprend la militaire, ça comprend l'économie, les finances, la diplomatie, ça comprend tout. C'est bien des subtraits de la géopolitique. C'est tout un univers, hein? Ben c'est les relations politiques, diplomatiques, économiques, financières, militaires entre les pays, les régions, les nations, les civilisations. C'est ça la géopolitique. Il y en a qui... ça vient du mot géos, politica. Géos, c'est pour la géographie, puis politica, c'est pour du grec, une région, puis politicon, c'est pour un politique qui c'était avant comme un cité-État. Il y avait des cités-États. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que vous voyez, si je parle là-dessus, je me perds. Puis c'est mon intérêt, c'est ça que
parallèlement avec le sport, l'entraînement physique. Puis c'est vraiment ça qui se passe avec moi, puis avec le rock&roll, c'est ma trinité, le rock&roll, l'entraînement physique, le sport, la danse c'est mon sport préféré, puis l'entraînement physique que je préfère c'est la danse. Maintenant je danse un peu avec la tête, les mains, la langue, les orteils, les sourcils. Fait que tu sais, c'est toujours ces choses-là qui se passent au quotidien depuis des années, puis avec la géopolitique. La géopolitique, l'entraînement physique, la danse, le sport, ben, le sport, l'entraînement physique, pour moi, c'est la danse en première place, mais ça peut être la boxe, ça peut être le sport, le hockey aussi, surtout le PVHL, la Ligue professionnelle de hockey féminin, puis les deux, là, les hommes et les femmes, là, mais moi, je suis monsieur, madame, fait que je suis 50-50 là-dessus, mais la danse, c'est mon sport préféré, puis le rock'n'roll, fait que je peux passer des heures là-dessus, tu sais. Puis des fois, je me perds, je suis tellement intense dedans, concentré, que je peux négliger d'autres choses, puis je fais partie de cette minorité, hein. C'est moins d'1% de la population, c'est moins de la moitié d'un pourcentage. C'est 0,44%, là. Pas beaucoup de gens qui ont l'Asperger's. C'est 1 sur un couple de 100, là. C'est 0,44, même pas 1%. Vous n'allez pas trouver 1 sur 100, c'est rare. C'est une condition de neurodivergence. Notre cerveau est fait d'une manière différente. Fait on peut avoir des caractéristiques qui peuvent sembler étranges, bizarres, mais c'est pas une maladie mentale dans le sens de maladie, c'est juste notre cerveau est fait différemment. Fait que nous, on a de la misère avec certaines choses. Par exemple, l'espace personnel. Les Asperger's vont se rapprocher, des fois peut-être tellement proche de votre visage en parlant sans se rendre compte. Fait que ça peut intimider les gens, ça peut créer une variation. C'est quoi ça, petit l'espace personnel? Ces choses-là, on a de la misère, on doit travailler là-dessus, sur ces choses de ce style, le social, l'interaction, les protocoles non écrits, les normes de la société, quand parler, quand se taire, des choses comme ça. Et puis on peut parler sur les autres, mais c'est pas parce qu'on veut faire nuire ou être... C'est juste que notre cerveau est différent. Fait que, il faut nous le dire. Il faut nous le dire, puis comme moi, vous me dites, puis si je peux le faire, si c'est pas un crime, rien, mais je le fais avec plaisir, puis entre adultes, si c'est, les choses adultes, là, un pansexuel, mais ça peut paraître bizarre, fait que c'est une condition de neurodivergence. Je vis avec, comme je vis avec mes cicatrices, puis en géopolitique, j'ai prévu, j'ai la preuve, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. En octobre et en décembre, en octobre et en novembre 2019, je fais mes révisions annuelles, parce que j'en fais au quotidien, mais annuelles, ça se passe avec plus une grosse révision en octobre et en novembre, fait qu'avant la fin de l'année. Fait que j'avais conclu que il y aura en 2019, qu'il y aura une conflagration internationale sur une troisième guerre mondiale. J'ai basé mes analyses profondes, directes, mais quand même sur un dénominateur commun principal ou fondamental, c'est que j'avais prévu qu'à cause que bien des régions, bien des États, ils n'ont pas... Attendez, je veux juste voir. Y a-t-il de la glace? Bien des régions, bien des États, bien des civilisations n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes, leurs conflits. Des civilisations, des nations, États, des pays-États n'ont pas été capables. Ah ouais, ça a l'air comme si c'est de la glace, là. Je vais pas prendre le risque de passer par là. Je vais passer par là, mais en tout cas... Fait que j'ai conclu que l'être humain se dirige, encore une fois, vers une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale. C'est ça que j'avais conclu en principe. J'avais conclu qu'il y aurait une conflagration internationale, soit une troisième guerre du monde, une troisième guerre mondiale. C'est ça que j'avais conclu. J'avais fait de la conclusion, tu sais. J'avais fait de la conclusion de ça. Fait que, en 2019, j'ai fait ça, bien sûr. Il y a bien sûr eu... Attendez une seconde. Fait que j'avais prédit une troisième guerre mondiale, basée sur des analyses. Basée
dénominateur commun qu'il y a bien des régions, des nations, des pays-États qui n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes. De résoudre leurs problèmes, de résoudre leurs problèmes. Leurs conflits. Comme ici, je dis souvent, dans le collectif nord-américain, mais les Québécois, moi-même, je fais partie, je considère comme famille, les Québécois canadiens, nord-américains, on constitue un collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Dans ce collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, il va falloir en faire, bien sûr, on a fait le grand compromis linguistique du français, bien sûr, pour en faire le grand compromis du français. Fait qu'on a fait bien d'autres compromis du français, bien sûr, ici, puis les affaires, c'est bien sûr dans le compromis du français, bien sûr, comment le faire, bien sûr, dans ce compromis du français qu'on a fait là longtemps. On a fait le grand compromis linguistique du français, bien sûr, ici du français, puis on a fait le grand compromis avec nos frères et sœurs noirs aussi, tu sais, 13,3, 13,4%, ben, de nos frères et sœurs sont noirs, incluant mes voisins, tu sais. On a fait une évolution, puis on constitue un grand collectif émergent, parce qu'on était un collectif de civilisation émergent. Vous pouvez faire du patinage là-bas, puis vous pouvez vous glisser en bas, il y a des glissades publiques, ça coûte rien. Ben, peut-être le parking qui coûte, là, mais là, ici, c'est ma deuxième maison, hein. C'est ma deuxième maison, tu sais. C'est ma deuxième maison ici. Fait que l'affaire, bien sûr, dans ces enjeux ici d'aujourd'hui, on a fait le grand compromis linguistique du français. Des fois, on se donne des coudes puis on chante du rock-and-roll. Moi, c'est par le rock-and-roll, la poésie, puis des choses artistiques que je fais pour le français, là, le plus que je puisse. Là, parce que, tu sais, dans les temps de crise financière, puis, tu sais, moi, j'ai recommencé plusieurs fois ma vie, je pense, puis là, je suis en train encore une fois, je recommence. T'sais, avec la COVID, je l'ai survécu en 2020. T'sais, j'aime ça faire le bénévolat, mais j'ai eu bien de l'emploi que j'ai aimé, j'ai eu l'emploi, puis j'ai eu des choses de l'emploi que j'ai aimé, mais c'est juste que l'Asperger's, ça fait que on a des caractéristiques que les gens ils comprennent mal, il y a des malcompréhensions, ils pensent que c'est une maladie mentale, puis des choses comme ça, ou pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est juste que notre cerveau en nous, les Aspergers, les autistes, il est différent. Fait on a de la misère dans certaines choses à comprendre certaines choses, puis c'est difficile des fois de bâtir les ponts avec entre les neurodivergents puis les neurotypiques. Je dois toujours bâtir des ponts, puis j'explique c'est quoi, puis il faut qu'ils me le disent c'est quoi, puis il faut me le dire directement, puis je peux faire des compromis, puis that's all. Je vis avec ça. Je vis avec cette condition de neurodivergence, comme je vis avec mes cicatrices. Mon petit clitopénis, pas très arc-en-ciel, monsieur, madame. Mais en géopolitique, il faut oublier tout ça. Que je sois androgyne, pansexuel, que je fais partie de la communauté LGBTQ, mais je veux dire parce que l'Asperger, ça joue que c'est mon intérêt spécial, fait que je suis super concentré, super intense, puis je peux dire bon dans la géopolitique du point de vue que j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Puis principalement, fondamentalement, j'ai dit au fait, en 2019, en octobre, en novembre, ces pays, bien des régions, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, il y a encore des conflits qui n'ont pas été capables de résoudre d'une manière pacifique. Tu sais, c'est ça qui arrive au Moyen-Orient, qui est arrivé avec la Hamas, Israël, la Palestine. C'est ça qui arrive avec l'Ukraine et la Russie. Potentiellement le Taïwan puis la Chine populaire. Tu sais, qu'est-ce que, en tant que philosophe, j'appelle le collectif de l'Amérique du Nord. Nous, les Nord-Américains, parce qu'on est Nord-Américains, nous on est au Nord, nos frères et sœurs aux États-Unis sont au Sud. C'est sûr que j'aurais voté pour Biden ou pour Kamala Harris. Depuis 2018, la première fois que Donald Trump a imposé des tarifs de 10%, je fais appel à Donald Trump pour me combattre dans un combat de boxe. Puis il se dit ensemble qu'on bâtit un colisée nord-américain pour avoir du sport, de l'entraînement physique, la danse perpétuelle. Par un partenariat public perpétuel. Ça prend un partenariat public perpétuel. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Perpétuel. Sous la frontière canado-états-unienne. C'est le temps c'est pas, de petit point de vue géopolitique, c'est mieux, on se concentre sur la sécurité,
les ports, les aéroports, les ports, les aéroports, les ports et les aéroports. La frontière, on n'a pas besoin. On a besoin d'un passeport commun, une monnaie commune basée sur ma théorie de la refusion de la dette pour le collectif nord-américain, en tant que républicain, démocrate, républicain, centriste pro-révolutionnaire universel. Mon centrisme révolutionnaire universel est fondamentalement pour l'Amérique, ou qu'est-ce que j'appelle le collectif nord-américain, parce qu'on constitue un collectif. Les Québécois, ensemble, 9 millions et plus, on a fait le grand compromis linguistique du français, on continue à le faire avec nos frères et sœurs noirs. Fait qu'on constitue ce collectif de civilisation nord-américain émergent. Mais nous, on est dans le nord, puis nos frères et sœurs sont dans le sud. Fait qu'on va faire une fusion comme nord et sud. Nord et sud, nord et sud. Nord puis sud. Tu sais? Puis c'est sûr que j'oppose les tarifs. 25%, c'est une erreur. C'est mieux qu'ils disent, ben, j'ai fait une erreur, m'excuse, j'ai fait une erreur, je m'excuse. Je dois faire une erreur, je dois m'excuser. Puis, à la place, qu'ils nous invitent d'une bonne manière, s'ils veulent qu'il y ait plus de Québécois et Québécoises, des Canadiens, soutiennent le 51e État. Moi, je vois ça comme une proposition géopolitique, une invitation. Je dois quand même explorer et expliquer. T'sais, je serai quand même moi-même Québécois, Canadien, Nord-Américain. T'sais? Mais c'est sûr qu'en tant qu'État, il y a certaines choses qu'on peut avoir indépendantes quand même s'il y a la théorie de l'union perpétuelle, mais c'est quand même une fusion basée sur des partenariats publics-privés, quelque chose de parallèle à l'Union européenne. T'sais? À l'Union européenne. Mais imaginez qu'on devient 51 États, puis il y a un Québécois canadien qui devient président dans le futur. Il va voter bien des choses pour le travail, pour les travailleurs, pour avoir la santé publique. La santé publique, c'est important, un partenariat public-privé. Mais c'est sûr que je ne soutiens pas Trump, pas du tout. Le 25%, je dis toujours, ben, ça aurait été d'une manière à nous inviter, bien comme il le faut, avec des fêtes, comme les cheerleaders du sport dans les secondaires, les universités, puis la Ligue de football américaine, comme les cheerleaders avec qu'est-ce qu'on appelle les marching bands dance, là, les marching bands dance, les fêtes qui marchent, puis la danse, puis les parades, là, dans les différents États aux États-Unis, là, il y a des parades de danse avec des trompettes, puis des chansons, puis des trompettes, puis des chansons, là, puis des trompettes, puis des chansons. Fait que c'est de cette manière qu'il doit nous inviter, hein. Comme ça, peut-être, c'est ça, il faut nous inviter d'une bonne manière, bien comme il le faut, là. Les Québécois et Québécoises, il faut nous inviter bien comme il le faut, là. Pas avec des tarifs, puis du bullying, puis de la pression économique. Invitez-nous comme il faut. Invitez-nous avec des bonnes choses. Invitez les Québécois et Québécoises, les Canadiens pour visiter les 50 États. Puis nos frères et sœurs aux États-Unis, ben, qui viennent voir de traverser le Canada en 2017. Ça fait plus que 7 ans quand moi j'ai traversé le Canada de côte à côte. En traversant le Canada de côte à côte. Moi-même, avant ça, j'étais en dépression, j'étais suicidaire. J'étais en dépression, hein. J'étais suicidaire. J'ai traversé le Canada, j'ai commencé à établir un esprit de corps solide. Les Québécois et Québécoises, vous êtes ma famille. Les Canadiens aussi, les Nord-Américains, même si je vis un stress financier. Merci pour les 800 quelques dollars pour j'ai pu payer mon loyer. Ma facture d'électricité à Hydro-Québec. Go Hydro-Québec, go bâtissons, construisons d'autres centrales. J'ai pu payer mon 25 dollars que je paye mensuellement pour le téléphone. Fait que c'est 3 factures. L'électricité à l'Hydro-Québec, le cellulaire, puis mon loyer pour le mois de mars. Pour le mois de mars, ma petite grotte de dragon arc-en-ciel. Puis là, je peux me permettre. Il me reste quasiment 45 $, pas beaucoup pour le mois de mars, mais je me suis acheté des chips à 1,11 $ pour deux sacs. Un sac est 130 grammes et l'autre est 140 grammes. Je vais donner la moitié si mon ami anonyme veut. Si je fais 1 million, je vais donner 50% de la moitié à mon ami anonyme qui était mon ami à cause que, pas à cause que j'avais de l'argent. C'est pas là, mais... Et ça ressemble un peu... J'ai quelque chose dans l'œil. Fait que là, je vais discuter de la TRD
Là, je suis à ma deuxième maison. Je suis à ma deuxième maison sur le Montréal. Faites attention parce que ça glisse un peu ici. Ça peut... ça glisse un peu. Fait que ça peut glisser un peu. C'est intéressant comment c'est fait. Ce bâton. Comment c'est fait, on dirait... c'est fait d'une manière... C'est intéressant, on dirait mystique. Je suis mystique quand même. Hein? Mystique quand même, mystique quand même. Pour que ça fasse, pour que ça fasse, pour que ça fasse. Anyways, fait que là, je vais discuter de la TRD, théorie de la refusion de la dette. La refusion de la dette, la TRD. C'est la chose qu'il faut qu'on aille. Faire la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD. Puis je vais la discuter maintenant, je vais la discuter tout de suite parce que c'est super important que je la discute le plus tôt possible. Fait que, encore une fois, soutenez le rêve, prêtez allégeance les gens, vous êtes famille. Prêtez allégeance les gens, vous êtes famille. Fait que là, je vais discuter la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Vu qu'on paye, on a payé l'année passée 46,5 milliards. 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards l'année passée. Ça, c'est le montant qu'on a payé de dette, d'intérêt sur la dette publique l'année passée. Puis en 2020-2021, le montant était 20,3 milliards. 20,3 milliards fois 2, ça aurait été 40,6. 40,6. C'est rendu à 46,5 milliards l'année passée. C'est sûr qu'à cause de la COVID, ça a plus que doublé. Ça a plus que doublé. Je viens de voir un flash. Y a-t-il un coup de tonnerre? Un coup de lightning? J'espère que c'est pas une bombe nucléaire. Bombe nucléaire. C'est possible hein, que les missiles intercontinentaux, ils peuvent traverser 10 500 km. Hein? 10 500 km, 10 500 km. Fait que je vais discuter la TRD, théorie de la refusion de la dette. On a payé l'année passée 46,5 milliards. 46,5 milliards, 46,5 milliards. L'année de 3 ans, en 2020-2021, on a payé 20,3 milliards. 20,3 milliards. 20,3 milliards fois 2, ça a été 40,6. Fait qu'imaginez-vous que l'intérêt seulement sur la dette publique a plus que doublé. C'était rendu plus que double. Hein? Fait que c'est ça qu'il n'y a pas de solution que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, qui contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie que les Européens y ont fait l'implémentation en Europe. Les Allemands ont détruit leur banque centrale, les Italiens aussi, les Français aussi, ils ont détruit leur banque centrale, ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie, comment qu'on l'appelle, ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie, c'est l'euro puis une banque centrale commune. Fait que ma TRD, ça contient cette théorie d'intégration citoyenne, intégration monétaire, cette théorie d'intégration monétaire, intégration monétaire. Fait que je vous l'explique maintenant. La TRD, on va faire la TRD, théorie de la refusion démocratique, avec l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va faire toutes ces choses-là, et bien sûr, on va faire l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette.
Fait qu'on va prendre, je l'explique maintenant, encore une fois, ben, mettez en situation, là, mettez le cas dans une scène, mais que, imaginez-vous que l'intérêt seulement, ça a doublé, ça a plus que doublé. Fait que c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse. Fait que l'intérêt, là, ça a plus que doublé. Fait que il n'y a pas de solution, bien sûr, que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'il faut qu'on fasse la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il faut qu'on fasse cette implémentation. Ben, imaginez-vous en tant que citoyen, tu sais, en tant que citoyen, là, faites un parallèlement. Mettons, si l'intérêt, ça double. Si l'intérêt double, bien sûr, l'intérêt double sur votre dette, c'est ça qui arrive. Si l'intérêt que vous payez, ça double, citoyen, citoyenne, citoyen, X, Y, Z, si l'intérêt que vous payez sur la dette double, mettons de 156 à 333, ça c'est 156 fois 2, c'est 312. Fait que si c'est plus que le double à 333, ça veut dire bien sûr à 333, c'est plus que le double de 156. Fait que si l'intérêt double, là, si l'intérêt double, c'est possible bien sûr que vous devrez avoir le salaire qui double. Pour que ça soit bien sûr d'un parallèlement, que ça soit le parallèle, pour pouvoir soutenir la même dépense, il faut soutenir bien sûr, avoir le salaire qui double aussi, si l'intérêt double, sinon il faut que vous coupez, il faut que ça coupe dans le budget, puis quelqu'un va devoir couper quelque chose. Qu'est-ce qu'il va devoir couper? Bien chose. Il va devoir couper quelque chose. Il n'y a pas de solution, là. Il va falloir qu'il coupe quelque chose. Soit dans le budget, dans le manger, dans avoir sorti, bien sûr, dehors. Les sorties dehors, les sorties au marché, les sorties, bien sûr, pour le fromage et que ça soit. Et le fromage, bien sûr, pour les choses que ça soit pour la cuisine ou des choses pour le manger. Puis couper, bien sûr, le Netflix, arrêter de manger moins de bien comme auparavant. Couper, bien sûr, une autre facture, couper le cellulaire ou ralentir l'Internet, des choses comme ça. Il faut que vous diminuez. Il faut que le citoyen diminue. Il faut qu'il coupe le budget. Il faut qu'il y ait moins de dépenses, en d'autres mots. Il faut qu'il dépense moins parce qu'il va payer plus sur l'intérêt. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Donc, je vous l'explique maintenant, bien sûr. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule théorie, bien sûr, qu'il faut faire l'implémentation. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique. Ça, c'est là-bas, c'est la pyramide, c'est bien sûr, que je préfère le plus. C'est mon gratte-ciel préféré qui est là. J'adore vraiment ce petit gratte-ciel, la pyramide qui est là. Ceux-là que vous l'avez construit, ben, vous avez fait une bonne job, puis regardez la belle ville. Belle ville, le monde, les pompiers, les boulangers, les administrateurs publics, hein, que vous fassiez bien sûr des pas de danse, puis je vous envoie de l'amour d'ici du Mont-Royal, le Belvédère, concernant le chalet du Belvédère, les maisons, les pompiers, les boulangers, les administrateurs, les travailleurs publics et les pompiers, bien sûr, qui font la diligence, que ça soit. Regardez, ça c'est la pyramide, une belle place. Là. Ça ralentit un peu, mais c'est quand même une belle... c'est la pyramide là-bas qui est ma préférée, là, que je préfère le plus. Fait que je vais pas m'attarder trop ici, là, que je suis ici bien sur le montagne. Je vais discuter la TRD, puis on va faire le tour. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Et ça, bien sûr, que vous voyez là, c'est les gratte-ciel que je préfère. Une belle pyramide, bien sûr. Une pyramide. J'imagine comment ils l'ont construit d'une manière. Montrer ça a pris, bien sûr, avec des grues, bien sûr, qu'ils l'ont fait, bien sûr, et que ça fasse, bien sûr. Bon, on va aller faire le tour. Je vais discuter la TRD, théorie de la refusion de la dette, que ça soit pour en faire. Oups, ça glisse un peu ici. Il faut avoir la glace noire en bas. Ça glisse. Il faut mettre, bien sûr, le dragon. Le dragon, il faut mettre, bien sûr, le dragon, bien sûr, il faut mettre les États-Unis aussi, en haut. Ça, c'est le chalet Belvédère, le chalet du Belvédère, ma deuxième maison ici, le chalet du Belvédère, puis ça soit bien sûr le chalet du Belvédère, puis ça soit bien sûr le chalet
Ma deuxième maison, fait que la TRD. Je continue avec la TRD, théorie de la refusion de la dette. Super important que je la discute. Super important de discuter la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. Super important de discuter. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée. Puis encore une fois, vu que l'intérêt sur la dette publique a doublé, plus que doublé en 3 ans, c'est sûr qu'à cause de la COVID, mais ça a plus que doublé. C'est plus que double, là. Fait qu'on n'a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution, mais quelque chose qui ressemble à TRD, théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire et la solution. Quelque chose qui est similaire à ma théorie refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, de côte à côte. On va prendre ensemble, on va faire la conversion dans la devise du dollar des États-Unis. Tout cet argent-là, la dette publique-privée, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Cet argent-là, ça va faire simultanément, pas juste au Canada, mais c'est de préférence qu'on va faire l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette, Canada et États-Unis ensemble, en même temps faire l'implémentation. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000 de côte à côte, toute la dette publique-privée, on va ramasser ensemble, puis on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, on va faire l'addition ensemble. Fait qu'on va faire cette addition ensemble. Fait que tout cet argent-là, ça va être l'argent pour en faire un bon milliard, trillion. Ça va être des milliards, trillions, des trillions. Ça va être bien un gros chiffre, toute la dette publique-privée, parce que mon 10 000 avec ton 10 000, puis que ça soit plus, au moins, on va tout mettre la dette publique-privée ensemble. Tout cet argent, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Cet argent-là, ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. Comment qu'on l'appelle la banque, mais ça peut avoir un nom quelconque, là, c'est pas vraiment important le nom en tant que tel. Oh, je m'écrase pas dedans, je vais continuer ici. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être, on va mettre ensemble toute la dette publique-privée, ensemble. Fait que toute la dette publique-privée, on va mettre ensemble. Toute la dette publique-privée, on va mettre ensemble. Tout cet argent-là, ça va être de l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque qu'on va faire, comme l'Union européenne, on va faire la création de l'UI. Fait que toute la dette publique-privée, Canada et États-Unis ensemble, parce que la situation financière des États-Unis, privée-publique, est similaire à nous autres, Québec, Canada, les Canadiens, Québécois, Canadiens, Nord-Américains. Fait que toute la dette publique-privée ensemble, cet argent-là, ça va faire une nouvelle banque. On va faire la création d'une unité d'échange commune. Unité échange universel. Unité d'échange universel. U.unité, E.échange, U.universel. UI. L'unité d'échange universel. U.unité, E.échange, U.universel. L'unité d'échange universel. UI. L'unité d'échange universel. U.unité, E.échange, U.universel. L'unité d'échange universel va avoir la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça ne va pas pouvoir être plus que 10. Fait que tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. OK? Une nouvelle banque. Comme qu'ils ont fait intégrer dans ma TRD, théorie de la refusion de la dette, il y a l'intégration de la théorie d'intégration monétaire. Ce qui est la théorie que les Européens ont fait l'implémentation des années 90. Ils ont détruit leur banque centrale nationale en Allemagne et Italie. On va faire pareil ensemble. On va faire la création d'une nouvelle banque collective d'Amérique du Nord. On va faire la création d'une nouvelle monnaie. Puis l'argent initial, ça va être la dette publique-privée qui existe, mais convertie, parce que l'unité d'échange universelle, on ne s'obstinera pas avec les Anglais, parce que U.unité, E.échange, U.universel, l'unité d'échange universelle, c'est UI en anglais aussi. UI, un UI, l'unité d'échange universelle. Fait que toute cette dette-là,
On va faire l'argent ensemble. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. Pour une nouvelle banque. Pour une nouvelle banque. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure du collectif de l'Amérique du Nord, bâtir plus de centrales, de l'Hydro-Québec go, Hydro-Québec go, financer les gens à faire l'entraînement physique, parce que ça fait du bien, bâtir, construire 44, le chiffre après 43, c'est 44, avant 45, c'est 44, tunnel, inspiré par la montagne Cheyenne, puis inspiré par le souterrain de Montréal, le village souterrain de Montréal, inspiré par le village souterrain de Montréal, inspiré par le village souterrain de Montréal. Fait que l'inspiration par ça, fait que c'est 44 tunnels dans le cas pour la défense et la survie des Nord-Américains et du collectif nord-américain dans le cas d'une guerre nucléaire, thermonucléaire, dans le cas d'une guerre thermonucléaire, Fait qu'il faut commencer tout de suite à bâtir ce tunnel, puis faire l'implémentation, puis je veux construire le temple de la déesse, parce que je crédite avoir survécu la COVID à la déesse, je crédite avoir survécu la COVID à la déesse, je crédite avoir survécu la COVID à la déesse. Je veux bâtir la pyramide, maison pyramide écarlate, c'est rouge, ma couleur préférée, que je préfère le rouge. La pyramide de la maison du dragon, peut-être ici, et sur la frontière Canada-États-Unis, 11 fois plus. Donc chaque colisée de la Ligue de football nationale, 11 fois pour du sport perpétuel, la colisée du peuple nord-américain, Canada-États-Unis ensemble. Un gros colisée, impérial sur la frontière canado-états-unienne. Ah oui, let's go. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Et bien sûr qu'on va faire ici, attention, parce que des fois, il y a bien sûr les branches qui tombent. Fait qu'il faut faire attention pour le dessus de la tête. Puis il faut faire une révision ici, parce que, tu sais, des fois, il y a les branches qui tombent. Fait que ça peut avancer que dans l'ensemble, bien sûr. On va faire ici, on va traverser. Je vous laisse passer. Je vous laisse passer, ah ouais? Messieurs, des fois, madame. Hein? Messieurs, des fois, madame. Anyways. Fait que 50-50, faut que je le dise, faut qu'il fasse attention ici, hein, s'il y a des branches qui tombent, des branches qui tombent, ici c'est la frontière, ici qu'on bâtit ensemble, construit le temple de la déesse oubliée avec la frontière, le temple de la déesse oubliée, puis la maison du dragon. Ici, let's go to Rock&Roll. Rock&Roll as we know. I gotta keep on rock-and-rolling. I gotta keep on, gotta say it. Gotta keep on, gotta go. For you know, up in the low. So you know, up in the snow. So you know, up in the blow. So you know, up in the rock and the roller. Up in the road and the know. Up in the road and the blower. Up in the road and snow. So you know, I gotta give it for that. Rainbow. Dragging on the road. Let's go. For the butchers and the bakers and the nurses, gotta sing some rock and roll. So you know we gotta hold it. Hold up. I gotta get it for the hands up. Gotta kiss it for the hugs. Au revoir. Ici, ben comme il le faut. Pour la danse québécoise. Ensemble pour le faire. Ensemble pour le danse. Et regarde, danse. Gotta get for more to stepping. Stepping for the light. For the lights in the snow and the lights in the snow and the lights in the blow. So you know we keeping lights. So you know we keeping lights. So you know we keeping lights. So you know we keep it right. And you know we out of sight. For the loving, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the firefighters. Gotta get some LOV. So you know up in the sea. Gotta switch it for the left and the right. And as I said, you know that we l'appel province. Et nous québécois. On danse dans les arbres, les arbustes, là les arbres, les arbustes. Qu'on danse à la danse dans les arbres puis les arbustes.
qu'on danse à la danse, dans les arbres et les arbustes, qu'on fasse, ben regarde, hey, tous ensemble, pour le collectif, prêter allégeance, les gens que ça danse, pledge your allegiance to the dance, pledge your allegiance to the dance, amour de dance, pledge your allegiance to the dance. Gotta be careful here if you come during like this because the branches sometimes fall, hein? You know, so, juste faites attention parce que des fois les branches tombent quand vous venez ici. Fait que, soyez prudents, be careful. Rock&Roll, bury me with Papa Crowley, a third of me in New Jersey, a third of me up in the city of the pyramids, a third of me right there, right through that stick, scepter. That's